Health Education Lecture Series. All the listeners of a Health Education Lecture Series, I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. And I'm here at 7021 Village Parkway, Dublin, California, 94568. My phone number is 408 687 1899, and email address homeomedicine HOMEOMEDICINE @yahoo.com. Anytime when you are tired of any treatment at any age for any disease, please call me for consultancy. There is no fee for the consultation in this way. On the phone, you can get your second opinion about your disease. And if ever, according to a homeopathic system of treatments, a scientific approach to your health, if you want to get treated by that, yes, you can call me at 408 687 1899, or make your appointment for personal consultation or by phone for the complete history of your sickness from head to heel. So, every day you are listening these lectures on Sabarang radio station, YouTube, and Facebook media. Also, at 6 in California time, all the timings are California timings. At 6 p.m., Radio Pravas joins us and for the Punjabi programs. We start at 5. First lecture for 30 minutes is in English. The other 30 minutes are for Hindi, and the last 30 minutes from 6 to 6:30 California timings, Pacific Standard Time, it's in Punjabi. We are trying to let everybody knows, whatever may be his language, English, Hindi, or Punjabi. Everybody should know about the health concerns, about the life created from life, all this about the system. It's not only that I have to just give the lectures only on embryology and midwifery and gynecology. No, systematically, we will develop this knowledge up to the end of the life. That end of the life may be more than 100 years, but every step of life, there are some natural and different diseases which comes upon the systems. Not all the systems. Wrinkles generally do not come in the adult age. It comes in the old age. And we we can, as far as possible, avoid these wrinkles by one or the other way. Nowadays, the medical science has advanced that you can get rid of your wrinkles, maybe temporarily or maybe permanently, depending upon the conditions of your health. Some of the conditions which are related to the age are just like the diseases in the childhood, just like we are discussing the natural things, natural principle of nature in the mother's womb, when a fetus is inside the mother's womb. After that, we will continue discussing the life after mother, life after when it comes from the uterus out. And after that, as the years go on of the age, what changes comes into the body, what happens inside the system, and what are the normal changes we can feel under those conditions.
And mostly we will reach at every section of the life. Newborn, first of all, in the mother's womb, newborn, toddler, and becoming adult. And before becoming adult, from toddler to adults, there is a one again stage which is different from the toddlers as well as from the adult age. So that we will consider, uh, and that has a very big problems to understand them. At that time, it's very difficult for the parents to understand the child, his will, his thinking, or his mental activity, his physical activity. All these things sometimes create problems for the parents, and he thinks that the parents are creating problems in my life. So we will discuss all those things when we'll come at that point. And after that, when it becomes adult, what changes comes into the system, what responsibilities come into the system, and how we recognize this personality. Different personalities are there. We will discuss all the different personalities at that time which grow after the adult age, depending upon the behavior, depending upon the constitutions, depending upon various other factors. Even the environment factors plays a major role. Even the society plays a major role. So all those things we will discuss later on. But at this time, we are discussing life within the mother's womb, within the mother's abdomen. And in that phase, we have already discussed the development of the fetus and also the circulation of the fetus we are discussing at this time. So circulation of the fetus, and yesterday I have described about the role of heart and how it functions in the absence of lungs. When lungs are not working, they are flat lying inside the ribs cage. Then at that time, how the respiration or how the circulation goes on, that all those things I have described yesterday. That whatever is compensated, it is compensated by the portion of blood coming from the mother. It's not compensated by itself. Just like in adults, total oxygen carrying capacity is carried out by the lungs. Oxygen carrying capacity of the heart, of the blood, is totally dependent upon the lungs. Whereas before it burns in the mother's womb, the total oxygen capacity depends upon what the mother sends. What the mother sends is a portion of that total blood which flows into the fetal body throughout. And also, it is used, even the fractional part of that oxygenated blood, which is coming from the mother. So, all these things we have discussed with you yesterday, that with the blood which is already supplied by the mother, or also it is mixed with the blood which is coming from the various parts of the fetal body, and which is coming from the liver itself, from the intestines itself. So all those things we have already discussed with you yesterday's lecture. Also, I have discussed the structure of the heart. Four chambers, special muscles known as Purkinje fibers. Four chambers are known as atrium, two atrium, and they are situated above the heart. Four two ventricles, they are situated under the under the atriums and in the lower portions. But right atrium and the left atrium do not have any direct relation with the left side. They are separated by a wall which is known as atrioventricular septum, that is divided. But here, when we were discussing this thing yesterday, I told you there is a some changes in the fetal life.
When the child is in the mother's womb, there are some changes that I have already told you yesterday because the lungs are not working. And when the lungs are not working, it means the blood is not going to the lungs. And then how it is gone to because there is a septum in between the atrioventricular septum that divides the both side of the heart. Right side of the heart composes of right atrium and the left atrium, and the left side of the heart is composed of left atrium and left ventricles, and in between that there is a septum, there is a wall, atrioventricular septum. So if they are not having in connection with each other, they do not have any connection with each other, then how the blood coming into the right side, it goes to the left side or it goes to the whole body? Because we know from the left ventricle blood is thrown out of the heart to be supplied to the every tissue of the body. And here, if blood coming back to the heart from whole the body systems, it is coming and poured into the right atrium. And if it is poured into the right atrium, it means it can go only on the right ventricle, not on the left atrium or not on the left ventricles. Then how it can reach that? So for that, I told you, in the mother's womb, nature has made an artificial structure, artificial arrangement. As far as the lungs are not working, there is a foramen in between the atrium. From right atrium to left atrium, there is a foramen, the hole, which transport the blood, which is coming from the whole body directly to the left atrium. And from the left atrium, all the circle goes on for the whole body via the left ventricles. So means from the left atrium, this blood, which is illegally, by the way, we can say it's not the way, it's illegally going to the left atrium, a temporary arrangement. A temporary arrangement that is foramen oval, but when the blood goes to the left atrium, it is pushed downward by the bicuspid valve into the left ventricles. And from the left ventricles, it's going out from the heart and is supplied to the whole body. It's a normal structure. And this foramen oval is a physiological phenomena, but that physiological phenomena is overruled by the closure of this foramen oval after birth. And I have given you one example yesterday, that if at the top of the bucket there is a hole, and when the bucket is full and is or you can say the contracting, but because this chamber is contracting with the contraction and relaxation, contraction and relaxation, and this chamber is contracts, whereas the underlying portion is closed. Underlying portion is closed because whatever the blood has gone over there is not going anywhere into the any system or the lungs, which was supposed to go to lungs in a normal routine, is not going. So when the atrium contracts, ultimately this blood goes from right side to the left side in that way. From that hole, which is at the top of the right atrium to the left atrium, and that hole is known as foramen oval. In this way, a temporary arrangement works out as long as the child remains in the mother's womb. When it comes out of mother's womb, at that condition, at that condition, I have told you, the nature set up another arrangement that is known as permanent arrangements. Now,
from the right atrium, blood goes to the right ventricle by a valve known as tricuspid valve, and then from there it goes to the pulmonary artery. Artery and veins and all that differences I have already discussed very well before before the this lecture, and 2 3 lectures I have discussed. What's the vein? What's the artery? Why the vein is known as why vein is not known as artery if it is carrying out fresh blood? Why the artery is not known as veins when it is carrying deoxygenated blood? So all these things were happening inside the fetal body as a temporary arrangement. But that temporary arrangement is over when the child is born. I told you, this child is born and now it bears the environmental pressure of 480 millimeter of mercury. With that, the chest is squeezed and relaxed. Squeezed and relaxed. Under the second condition, this lungs are dilated, and then the pulmonary artery, which is carrying blood from the right ventricle, it takes blood and goes to the lungs, and for both the lungs. That I have already described you yesterday, how it goes. It makes into 2 branches, and then it goes to the right and left lung, and ultimately, when it's going into the lungs, it takes oxygen, it gives up carbon dioxide and all other toxic substances over there. So ultimately, gaseous substances are cleaned up in the lungs, goes out. In spite of that, oxygen is taken up by the red blood corpuscles. As you know that the red blood corpuscles, there are many more types of blood cells, white blood cells and red blood cells. White blood cells have their different kinds: neutrophil, eosinophil, basophil, well, there are many more: eosinophil, monocyte, basophil. All these things are the different types of the WBC, which carries the different function for maintaining the immunity of the persons. The other cells are the red cells, hemoglobin, that carries the oxygen. They are the empty wagons of the train, blood train, you can say, and they are filled with oxygen and blood filled up with the oxygen, and this oxygen is carried by the RBCs, red blood corpuscles. In this way, this process goes on. And when this process goes on, during mother's womb life before 280 days, everything is stopped of the pulmonary circulation. That is known as pulmonary circulations. The pulmonary circulation means right ventricle to the lungs, it is stopped. Lungs are closed. But when he takes a first breath, because of the pressure of the environments, at the same time, contraction and relaxation, which is the rule of the nature. Every action has equal and opposite reaction. That is the rule of the nature. When they are pressed upon, ultimately they opens, carry the oxygen. So this is the difference between these two things we have already discussed in the previous programs. And then ultimately these temporary rules are get rid of when the child is born, because they are no more required. And I have given you example yesterday that if there is a top hole on a bucket, water will flow out from the bucket, and out from the right atrium is the left atrium. It has no connection. Right atrium to left atrium, it will send it to that. But when a child is born, and there's just like I can say, there is a hole in the bottom of the bucket,
there is a hole in the bottom of the bucket, ultimately the blood will flow down, will not go up. But under some conditions, when you contract a bubble filled with water, just try to find out. When a bubble is filled up with water and you squeeze it within your fingers, ultimately some of the blood will go up and some of the blood will go downward. Most of the blood will go down because it's nature that the liquid will flow to the downward. Liquid will flow to the downward, and this is mechanical pressure. And the mechanical pressure contracts the bubbles of the right atrium and blood goes downwards. But it's not going downward 100%. Some of the portions, some of the portions still goes to the hole and pass directly into the left atrium. As I told, when blood is coming back from the lungs, it goes to the left atrium. It goes to the left atrium. But at this time, when the child is not born, it is mother's wubs, then only that hole is the supplier. That is foramen oval. That hole is the supplier of fetal circulation, fetal heart circulation. Fetal heart circulation supplier is foramen oval. And then mixed blood with less oxygen, with less ratio of the food materials as compared to the normal, goes to the whole body. But just like us, when from the right ventricle the blood goes to the lungs, take up the oxygen, and it is rich in oxygen at that time, then it goes to the whole body. So ultimately the face glows up, body becomes red, and all that thing happen, just like you are just giving the air to the coil, and coil will burn out. Okay, so in this way this was happening inside the mother's womb, that a mixed type of blood is going to the fetus, and he is surviving on the scarcity of the food, but it is a requirement. It's the minimum requirement of that child, and that is compensated. Nature knows about that, that child needs only this much food, this much oxygen, and that's okay. But when a child is born and still that hole is opened from right to left atrium, and though some of the blood, when atria contracts, how it contracts, I'm just going to tell you. When it contracts, atriums is contracted, right atrium, and some of the blood goes to the left side from the same hole, and it goes from the same hole. It means from the other side, still after birth, from the other side, from the lungs, a oxygenated blood is coming into the right atrium, but some of the blood is still going towards the left atrium. It will change the ratio. It will change the ratio of oxygen in blood. Normal oxygen should be 100%. But here, deoxygenated blood is going to the left atrium. It means it is mixed with the oxygen blood, so the ratio will change. And if this process, this temporary arrangement made by the nature continues, if it continues, child ultimately is growing. Child is growing, demand is increasing, but with the demand increasement of the demand, he is not getting the full oxygen. And when the full oxygen it is not getting, then all the organs, all the systems, there are 9 systems working inside the body. All these systems are not capable of carrying its 100% function. Whatever the function they should carry,
They will not be able to carry 100% function because 100% oxygen is not supplied. Whatever the blood is supplied, it is mixed with the deoxygenated blood, which is coming from the body now. Now it's not coming from the mother. After the birth, I am talking about. It is coming from the body, which is used by the fetus, by the child born at this time. That is used, but that used blood is again still mixing on the left side of the atrium with the fresh oxygenated blood coming from the lungs. Under those conditions, the child will be weak, child will be paler with a face, nails will not grow normally, hairs will not grow normally. Not only these things I am mentioning you, there are many more other systems. All these systems will not work normally. Even even the puberty at the time, if that artificial arrangement, that is the foramen oval, has not been closed, then even the puberty, because nowadays science has advanced and people, if they feel that after 18 months it has not been closed, then go to the surgeon and they get it stitched. But previously it was not possible that in that way, and the surgery was not that much advanced to touch the heart and stitch it. People were scared, dreadful. If ever the surgery will be performed on the heart, under those conditions, child may die. It's very lovely to everybody. They will not even take a single chance for that my child may not survive after surgery. But nowadays, the surgery has advanced very much. This has become a simple. This has become a simple procedure to stitch the foramen ovals. And in this way, suppose if it is not stitched up, if it is not stitched up, then this will continue sending deoxygenated blood to the left side. And the percentage of deoxygenated blood will be added to the normal oxygenated blood, will go to the body, and all the systems of the body will not work normally. And if every system, there are 9 systems, if every system is not working normally, suppose 4% they are not working, all everything is okay. 4% is not working. And 9 system, it will be 36%. From the 100, even 4%, every system is getting less food, less oxygen. Every system, because even the digestive system is not getting the complete oxygen and not digesting the foods. It means even if you give good food to the child, even then it is not getting the essential minerals from that food. If you are not getting essential minerals of the food, it means you are not supplying to the whole all other systems of the body the normal foods, normal contents what they need, the minerals, vitamins, proteins, carbohydrates, fats, whatever is required, you are not preparing. And intestines are to prepare. Digestive systems has to prepare all these things, but it is not preparing because it's weak, it's not getting full oxygen. Same with the respiratory system, same with the all other systems, kidney system, liver system, all those systems are getting less oxygen. Energy is less. If energy is less, they cannot produce their 100% whatever they are to. Under those conditions, the child will become weak. And I'm telling you, at the puberty, when this type of child, without repairing the foramen oval, reaches to the puberty, at that time, even the puberty is not developing normal features in the females as well as in the males. All the features I have discussed many a times. The What are the features of when a child attains the puberty, male or female? So again, when the time will come,
I will discuss all these things, that what are the changes taking place when a child becomes adult. So those all changes are not occurring in a normal fashion in a child after the age of 13, maybe male or female. And it's all because of the foramen oval is patent. That hole has not been closed. Hole should be closed. But how this works, this hard system, how it works in our home, suppose if the electricity is not there, then nothing will work in our body. No machine, no computer, no phone, nothing. Nothing will work because do not have electricity. And there is a separate system because it's an important thing. Heart is the preliminary important thing for everybody, so that from the starting of its beginning, that is the fifth week of intrauterine life, fifth week of intrauterine life, this heart starts formation. And since then it starts working, and it works at the end of the life, maybe 100 years, maybe more than 100 years. It continues work at the last breath. So the important thing is that it should have sufficient electricity. It should have its own arrangements. Everybody, all organs and system of the bodies are supplied by the nervous system. That is the central nervous system and vertebral nervous system. I have discussed many times. But heart has its separate arrangement as well. If your nervous system is not working normally, it's just like one person has one leg paralyzed, the other person has one arm paralyzed, one person has the face, one side of the face is paralyzed, because they are depending upon the generalized electricity. Whereas for the heart, nature has made a special arrangement. Nature has made a special arrangement that in case if the general electricity is failed, we should have our own transformation. We should have own transformer. All the persons who are known to the electricity and nowadays, and they are having converters and all that. But this heart has its own pacemaker. Heart has its own transformer. We will discuss it tomorrow. What type of transformer this heart has and how it works inside the body, other than the natural electricity which is going on. So today our English lecture is finished. Now we will come to the Hindi lecture. हिंदी सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब पेश करता हूं। मैं हाजिर हूं आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम एक कथा रूप आपके सामने पेश कर रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं कि ये इतना सा चैप्टर हो गया, ये इतना सा चैप्टर हो गया, चलेंगे उसके बाद चैप्टर वाइज भी। तो मुझे तो सालों साल हो गए बोलते हुए इन बातों के लिए, और चैप्टर वाइज भी मैं बोलता आया हूँ। तकरीबन जितने सिस्टम हैं इस बॉडी के, जितना इसका चलन है इस बॉडी का, वो सारे को सिस्टम वाइज डिस्क्राइब करता है। लेकिन अभी अभी पब्लिक की डिमांड पे और सब, मैंने भी ये अब तक का एक्सपीरियंस से जाना कि नहीं, बहुत से डॉक्टर टीवी पे, रेडियो पे, अलग अलग मीडिया पे आते हैं और वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ उनकी अपनी स्पेशलिटी होती है, और वो उस स्पेशलिटी के संबंध में जिस अंग की बात हो रही होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। मैं शुगर की बात होती है तो पेंक्रियास की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की बात होती है और हार्ट की और ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। तो वो उस अपने टॉपिक से या बिजनेस रिलेटेड बात आपसे करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा। मैंने ये सोचा कि बिजनेस से अलग
कुछ ऐसा किया जाए कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मैं डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है भाई डायबिटीज़ के पेशेंट जितने सुने, सभी मुझे कॉल करें। ब्लड प्रेशर की बात करूँ, तो वो सब लोग सुनें। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है अभी। अभी आई एम गोइंग टू बी 76 इन जनवरी नेक्स्ट ईयर जनवरी। सो अगले महीने 76 शुरू हो जाएगा, 75 पूरे हो जाएँगे। और इस लिहाज से मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं अपनी कम्युनिटी को दे पाऊँ, वो दे जाऊँ। और ये वो विषय है, जो हर एक की ज़रूरत का है। ये वो विषय है, जो हम लोगों को बाकी कुछ आए या ना आए, ये ज़रूर आना चाहिए। बच्चे के दाँत कैसे निकलते हैं, कब निकलते हैं, सभी माँएँ जानती हैं ना। कहीं न कहीं से तो पता लगा है ना, किसी न किसी से प्रैक्टिकल तो हुआ ही है ना। लेकिन और बहुत सी चीज़ें, ये वो बात है, जो सभी लोग जानते हैं। कि बच्चा ऐसे दाँत निकालता है, 5वें-6वें में पहला दाँत निकलता है, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस तो मैंने आपको बता दी ना कि उसे इस दुनिया से अलग और भी कोई दुनिया है। ये जो हम जानते हैं, अपने घरों में वापरने वाला जो भी कुछ हो रहा है, उससे अलग भी कुछ ऐसा है, जो मेडिकल साइंस जानती है। और इसी तरह ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानते, जो हमारे समाज में सभी लोग नहीं जानते हैं। जैसे अभी दिल की धड़कने की बात कर रहे हैं, तो आप नहीं जानते कि वो कैसे धड़कता है। धड़कता है, ये आप जानते हैं, ये आप बता देते हैं, लेकिन ये होता कैसे है, ये आपको नहीं पता है। साँस लेते हैं, फेफड़े चल रहे हैं, वो भई चल कैसे रहे हैं? इस जानने के लिए आप लोगों को ये लेक्चर सुनने बहुत ज़रूरी हैं, कि आपको पता चले कि मेरे फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं भई? ये तो ब्लैडर था, हवा भरने से चलता था और इसका मैकेनिज़्म क्या है? उसको बोलते हैं हम मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन और अभी जो हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिज़्म ऑफ हार्ट सर्कुलेशन। और चलते-चलते मैंने कई बार ये भी बताया कि भई ये हार्ट का सर्कुलेशन है, इसका हमने एक अलग नाम रख दिया। क्यों नाम रख दिया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि कोई चीज़ एक जगह से शुरू हुई, वहीं आकर खत्म हुई। पूरा सिस्टम सर्कल उसने पूरा कर दिया। हार्ट दिल से खून गया पूरे शरीर में, पूरे शरीर से वापस आया दिल में, सर्कल पूरा हुआ, सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया। लेकिन इसके चलते-चलते आप तो इतनी बात तो मैं समझता हूँ सारे लोग ही जानते होंगे कि भाई दिल से खून जाता है, दिल को खून वापस आता है और दिल धड़कता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ इसके अंदर-अंदर और भी बहुत कुछ है। घर परिवार आप जानते हैं कि ये परिवार है, फलाना सिंह का ये परिवार है। लेकिन आप नहीं जानते इसके घर में कितने लड़के हैं, कितनी बहुएँ हैं या अंदर कितने परिवार हैं। एक घर के अंदर या एक फैमिली के अंदर कितने परिवार होते हैं, उनके फिर बच्चे होते हैं, उनके फिर रिलेशन होते हैं। बहुत सा बातें हैं ना। बाहर के लोग क्या जानते हैं? बाहर के लोग तो यही जानते हैं कि ये फलाना सिंह की फैमिली है, फलाना सिंह की फैमिली है, इतने ही जानते हैं ना। या ज़्यादा से ज़्यादा कि ये फलाना सिंह का लड़का है या फलाना सिंह की लड़की। लेकिन उसके पीछे कहानी है ना कि उसके लड़के हैं, उसकी बहुएँ भी हैं। बहू हैं, तो उसके बच्चे भी हैं। तो इस तरह के इस जो सर्कुलेशन की बात हम कर रहे हैं ना आपसे, ये सर्कुलेशन के अंदर और बहुत से सर्कुलेशन चल रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं किडनी है, किडनी का अपना ही एक सर्कुलेशन है। हालाँकि उसको भी खून यहीं से मिलता है, हार्ट से ही मिलता है, लेकिन उसको रीनल सर्कुलेशन बोलते हैं। लिवर का अपना हेपाटिक सर्कुलेशन है, जो आंतड़ियों से खून लेता नहीं भई, मेरे मेरे को जो दिल भेजता है वो अलग बात है, लेकिन मैं तो जो खून है वो आंतड़ियों से ले रहा हूँ और आगे भेज रहा हूँ। और इस सारे को कि लिवर को खून कहाँ-कहाँ से आता है, कहाँ-कहाँ ये भेजता है। भेजता तो वो वही है, हार्ट को ही भेजता है, लेकिन आता कहाँ-कहाँ से है भाई? ये जो स्पेशल आर्टरी है हमारी अयोर्टा की, वहाँ से भी लेता है, उसकी बात हम करेंगे आपसे। और ये जो पोर्टल सिस्टम है, उससे भी वो खून लेता है।
जब बच्चा माँ के पेट में था तब ये माँ से भी ले रहा था। और इस सारे को हम बोलते हैं हेपेटिक सर्कुलेशन। तो इस तरह एक बड़े सर्कुलेशन में छोटे-छोटे और सर्कुलेशन भी हैं और उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ख़ैर अभी क्योंकि आप सब लोग मेडिकल से संबंधित नहीं हो, इसलिए मैं उन बातों को बड़ा साधारण लैंग्वेज में बहुत सेफ छोटी-छोटी बातें बताकर इस तरह की एग्ज़ाम्पल देकर के आप समझ सकें, इस तरह मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, जो अंदर चल रहा है, कुदरत का निज़ाम, उसको आप समझ पाएँ, अच्छी तरह समझ पाएँ, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम आई है तो कहाँ पर है? कहाँ से कहाँ तक इसका एरिया है? और उस एरिये से कौन-कौन चीज़ वाबस्ता है? कौन-कौन चीज़ इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है? और उसको सुधारना अच्छी बात है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो भई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो फिर आप ब्लेम किसको करेंगे? खाने को ना, लिवर को ब्लेम करेंगे। लिवर बेचारा कहाँ से ले आता है? अपने आप से तो बनाता नहीं है। आंतड़ियों में जो खुराक आपने खाई उसी से ना लेकर आता है। और अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको पसलियों के नीचे दबाते रहिए, दबाते रहिए, दबाते रहिए। जब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कहानी ये है कि जो हमने खाया, वो लिवर को आ रहा है, तो फिर उसको ठीक कीजिए ना। तो मेरा इन लेक्चर करने का मतलब यही है कि किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी तकलीफ को, किसी भी दर्द को जब आप जान जाते हो कि यहाँ दर्द हो रहा है और फिर आप वहाँ का निज़ाम जानते हैं, सिस्टम जानते हैं कि भई इसको सप्लाई, इसकी आवाजाही कहाँ से हो रही है। तो फिर आप जहाँ से आवाजाही हो रही है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे ना। तो फिर यही मकसद है मेरा, आप सब लोगों को लेक्चर करने के लिए, ताकि आप सिस्टमैटिक जान सकें, स्पेसिफिक ना जान सकें। मेरे को पेट दर्द हुई है तो तभी हम पेट की बात जानें, मेरे को शुगर हुई है तो तभी हम शुगर की बात जानें, ब्लड प्रेशर हुआ है तो तभी हम ब्लड प्रेशर की बात जानें, नहीं। सारे सिस्टम को आपको मोटा-मोटा जान लेना बहुत ज़रूरी है, इस शरीर के लिए कि ये कैसे चल रहा है, साँस कैसे चलता है, दिल कैसे धड़कता है, ये सब बातें आप जान लें। तो पिछले लेक्चर में जो हिंदी में मैंने आप सब लोगों को अंग्रेज़ी के लेक्चर में बताया या कल बताया, वो यही था कि सभी लोग जानते हैं कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं, 4 खाने, 4 कमरे हैं। ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं, उनको हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले जो 2 हैं, उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। वेंट है, जो चीज़ एक जगह से कोई चीज़ सप्लाई घर से बाहर कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेंट। रोशनदान जिसको आप बोलते हो ना, घर में रखे होते हैं ना रोशनदान, के अंदर की गर्म हवा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए आपने वेंट रख दिया। इसीलिए इन जो हार्ट के जो 2 चैम्बर हैं ना नीचे के, ऊपर वाले 2 एट्रियम आया, आया गया, उसमें आएगा ही, जो आने वाला जो रिसीवर है, उसको हम एट्रियम बोलते हैं और जो बाहर जाने के लिए हमने रखा है, कि दिल से बाहर जाए, उसको हम वेंट बोलते हैं और वेंट से बन गया वेंट्रिकल। आसान रहेगा जानने के लिए। जब हम वेंट्रिकल की बात करते हैं तो पता है कि दिल से कोई चीज़ बाहर जा रही है। और जब एट्रियम आया गया की बात करते हैं, आने वाले की बात करते हैं तो मतलब है एट्रियम है। सो उस चीज़ की बात आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्ट में पहली तो आपने ये जान लिया कि वेंट्रिकल का काम है देना, बाहर फेंकना। एट्रिकम का काम है बाहर से लेना। और उसके बाद फिर हमने कहा था कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उस वक़्त कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही और जब काम नहीं कर रही, रूपरेखा बन चुकी होती है। मैंने आपको बोला कि सेकंड ट्रिमेस्टर में हर अंग की रूपरेखा बन चुकी है और
ये जो 12th वीक थे ना, पहले 3 महीने, उसमें सभी की निशानदेही, जैसे कोई घर मकान आप बनाते हो ना, तो घर मकान बनाने के बाद अब नींव रखते हैं उसकी, कि यहाँ किचन बनेगा, यहाँ ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ ये बनेगा, लिविंग रूम होगा। ये सब चीज़ें 12th वीक तक कंप्लीट हो जाती हैं। जैसा मैंने आप सब लोगों को एक-एक हफ्ते का वेरवा दिया है, कि आँख बनती कब है? आँख पूरी कंप्लीट कब होती है? आँख देखना कब शुरू करती है? हार्ट बनता कब है 5th वीक में? और कंप्लीट कब हो जाता है? 12 वीक में तो काम करना शुरू कर देता है बेचारा। हाँ जी, तो इसी तरह हर एक चीज़ की मैंने आपको बात बताई हफ्ते-हफ्ते की, और उसके बाद मैंने ये बताया कि कुछ एक अरेंजमेंट ऐसे रह गए जो पूरे नहीं हुए। कुछ एक ऐसे अरेंजमेंट रह गए जो पूरे नहीं हुए, और पूरे नहीं हुए तो फिर उसका काम कैसे चलेगा? हम लोग भी टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लेते हैं, और उसमें नेचर ने भी टेम्परेरी अरेंजमेंट कर लिया है। और जितने भी नेचर ने टेम्परेरी अरेंजमेंट किए हैं ना, उसको हम फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी तो है ही, क्योंकि जो अब हम शरीर में देखते हैं, वो बच्चे के शरीर में अगर नहीं है, लेकिन काम तो उसका भी चल रहा है, तो इसका मतलब कोई अल्टरनेटिव किया गया है। कुछ चीज़ें हैं, अब किसी की टाँग में कोई पोलियो हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर हम उसकी टाँग का आर्टिफ़िशियल अरेंजमेंट कर लेते हैं ना, लेग लगवा देते हैं, या आर्टिफ़िशियल जैसे भी हैंडीकैप्स का करते हैं, वो कर देते हैं। इसी तरह ही कुछ अरेंजमेंट जो बाद में ठीक हो जाते हैं, ऑटोमैटिकली ठीक होते हैं, उन सब को हम आर्टिफ़िशियल अरेंजमेंट बोलते हैं, और आर्टिफ़िशियल कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन है, एबनॉर्मेलिटी है। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है, पर इससे काम तो चल रहा है। वो बात मैंने आप सब लोगों को बताई थी, कि राइट एट्रियम भी रिसीव करता है और लेफ्ट एट्रियम भी रिसीव करता है। दोनों ही रिसीव करने वाले हैं। दोनों ही बोलते हैं चलो ठीक है, अगर और कहीं से नहीं तो भई तुम ही मेरे को सप्लाई कर दो। तो उस वक़्त, क्योंकि नीचे का पूरा प्रबंध जो है वेंट्रिकल्स का, ये सारा बंद है। ये रास्ता ब्लॉक है पोर्टल सिस्टम का, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टम जो है, वो बंद है, नहीं चल रहा, क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक है। जहाँ इसको जाना है, फेफड़ों में, वो बंद है, वो तो चल नहीं रहे हैं। तो उसके लिहाज से कुदरत ने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया कि चल ठीक है, जब तक फेफड़े कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि फेफड़े के कंप्लीट होने का समय वो है जब बच्चा पैदा होता है। जब बच्चे के अपने ऊपर 480 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर पड़ता है, उसको तो पूरा ही तब होना है। एक चीज बनाकर हमने रख दी, जब तक हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, या इसको इस्तेमाल में लाया ही नहीं हम, कैसे चलेगा? और वो माँ के पेट में जो एमनियोटिक सैक में बच्चा रहता है, अब उसको तो वो प्रेशर ही नहीं पड़ा। माँ ने पूरा सँभाला हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो एमनियोटिक कवरिंग है, जिसके अंदर में वो फ्लूइड रहता है, जिसमें बच्चा रहता है, और माँ की पेट की मांसपेशियाँ, उसको कुदरत ने ऐसे ही बनाया है कि भाई तेरे तक बाहर का प्रेशर नहीं पहुँचेगा। अगर बाहर का इस तरह का प्रेशर पहुँचता होता, तो फिर कई बार बच्चे को अंदर ही और प्रॉब्लम्स आ सकती थी। इसको फुली डेवलप होने दीजिए। अब बच्चे को भी, अब अपना बच्चा है, तो ना, ना तुम नहीं करो, मैं कर देता हूँ। जब तक आप बच्चे को स्पून फीडिंग करेंगे, तब तक आपका बच्चा कामयाब शहरी नहीं बन सकता, कामयाब इंसान नहीं बन सकता। जब तक आप अपने बच्चे को पूरा समय नहीं देंगे, कि भाई ठीक है तुम करो, मैं देख लेता हूँ, ये तो हो सकता है। तुम करो, कोई बात नहीं, गलतियाँ करोगे तो अपने हाथ से निकलेगी चीज़, तो अल्टीमेट आप सीखोगे। जिस आदमी ने अपने बच्चों को सुखाला रखा, उसको बॉर्न विद सिल्वर स्पून बोलते हैं। बॉर्न विद सिल्वर स्पून बोलते हैं, हर सहूलत अपने बच्चे को दे देनी, और हर सहूलत अपने बच्चे को दे दीजिएगा, तो बच्चा फिर सीखेगा कहाँ से? सीखेगा तभी जब गलतियाँ करेगा, तब सीखेगा। तो इसलिए इस तरह के हालात में
माँ ने माँ के पेट में बच्चे को हर सहूलत दी कि भाई ये काम आपका नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं ऑक्सीजन दे रही हूँ आपको, मैं खुराक दे रही हूँ आपको। लेकिन बच्चा जैसे-जैसे डेवलप होता है उसकी खुराक की जो मिकदार है बढ़ती है और माँ की जो है खुराक है, आपने देखा होगा कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है पर इतना नहीं बढ़ा कि उसकी पूरी की पूरी खुराक पूरी हो जाए। इसीलिए कई बच्चे जो है कमज़ोर रह जाते हैं माँ के पेट में भी। और फेफड़े बन गए हैं, उसकी बात हम कर रहे थे। जब तक बच्चा बाहर नहीं आता, वो माँ का शेल्टर नहीं हटता उससे, खुद वो साँस नहीं लेना शुरू करता, वो बने-बनाए फेफड़े काम नहीं करते। कंप्लीट हो गए थे उसके 30th वीक में 30th वीक का जो बच्चा था, 7वाँ महीना 28 वीक का हुआ। 7वें महीने के बाद साढ़े 7 महीने में उसके फेफड़े कंप्लीट बन गए थे। इवन इससे भी पहले 24 वीक में भी 24 वीक में भी जो लंग्स थे ना, वो तकरीबन वो बन जाते हैं पूरे, लेकिन तय करके रखे होते हैं, काम नहीं करते। माँ उसको काम नहीं करने दे रही और देखा गया है, मेरे अपने प्रैक्टिकल की बातें हैं कि इस हालात में अगर 6 महीने का बच्चा भी कहीं मिसकैरिएज हो जाती है, तो उसको हम सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फेफड़े बन तो चुके हैं, अब इसको चलाना है। ये कभी चला नहीं है। अब बच्चा है छोटा, अब इसको चलना नहीं आता तो उँगली फड़ के चलाओगे ना। तो इनक्यूबेटर क्या है? इनक्यूबेशन में रख कर उसके फेफड़े को चलाया जाता है कि नहीं भई तुम काम करो, कर सकते हो, ठीक हो, हाँ जी, नॉर्मल हो और वो काम करना शुरू कर देता है और फिर बच्चे सर्वाइव भी करते हैं। तो मेरे कहने से मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पैदा होने के बाद ही कंप्लीट होती हैं। उनमें से ये रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, उनमें से ये 2-1 कमियाँ हैं, जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं कि फेफड़े 30 वीक तक कंप्लीट होने के बाद भी काम नहीं करते, माँ उसको काम ही नहीं करने दे रही। और जब वो बाहर आता है क्योंकि उसका प्रेशर उसकी ज़िम्मेवारी पूरी सँभाल लेता है। और जो बच्चे न माँ-बाप है ना बच्चों को उसकी वर्दी उठाओ, उसको जूते पहनाओ, उसका ये करो, वो करो, करते रहो और स्कूल में जाओ तो उसका बस्ता उठा के लाओ और स्कूल से लाओ तो उसका बस्ता उठा के लाओ, बच्चा हैंडीकैप हो जाएगा। उसको अपना काम करने दो। जो लोग ऐसा करना देते हैं ना, उनके बच्चे चतुर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जीवन में चलने के लायक हो जाते हैं, उनको पता होता है कि कैसे करना है। अब करने ही नहीं दिया, तो फिर वो कामयाब नहीं बनेंगे। वही बात यहाँ फीटल हार्ट सर्कुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ कि उस वक़्त तक प्रेशर नहीं पड़ा, एनवायरनमेंट का प्रेशर नहीं पड़ा, जिसकी वजह से राइट एट्रियम से सुराख जो है लेफ्ट एट्रियम में कुदरत को निकालना पड़ा। माँ प्रोटेक्शन कर रही है और अगर वो प्रेशर पड़ने देती, एनवायरनमेंट प्रेशर उसके पास होता, तो अल्टीमेटली ये सब वहीं हो जाता ना, अंदर ही हो जाता। लेकिन माँ ने उसकी प्रोटेक्शन की, जिसकी वजह से माँ के पेट में रहते हुए उस बच्चे का वो विकास नहीं हो पाया और विकास नहीं हो पाया, तो बच्चे स्कूल तो फिर भी जाते हैं, बच्चे खुराक तो फिर भी खाते हैं, बच्चों को वर्दी तो फिर भी पहनाई जाती है, जूते फिर भी पहनाए जाते करते हैं ना हम। नेचर ने भी किया। नेचर ने भी किया भई ठीक है ये जो मेरे बच्चे हैं इनका अभी काम पूरा नहीं होया, माँ इसकी सहूलियत कर रही है, तब तक मैं इसका कोई अल्टरनेटिव कर देता हूँ। तो वो अल्टरनेट उसने करा किया कि एट्रियो एट्रियम राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को जो दीवार है क्योंकि दीवार तो पूरी कंप्लीट है। शरीकेबाज़ी तो पूरी है, कंप्लीट दीवार है और राइट एट्रियम से लेकर लेफ्ट वेंट्रिकल तक पूरी ये दीवार जाती है और इसमें दोनों साइड का आपस में कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन कोई सयाना समझदार आदमी होता है ना, तो आगे समझा देता है, यार कोई बात नहीं, एक-दूसरे के साथ ये रास्ता इसको दे दो थोड़ा, हैं? निकलने दो ना, ज़मीन बाँट ली अलग बात है, रास्ता दे दो निकलने के लिए तो दे देते हैं, किसी भी तरह अरेंजमेंट से। और वो रास्ता दे दिया गया जिसको फोरामेन ओवल हमने बोला और उस फोरामेन ओवल से
तब तक ये अरेंजमेंट चलता रहा, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, और जब पैदा हुआ तो उसके बाद इसको प्रेशर सहना पड़ा, वो जो रोता है फिर रोता है कि भाई प्रेशर सहना पड़ा है ना, पहले नहीं सहा था ना, वो रोता है। और उसका रोना हमारे लिए खुशी की बात होती है। जब तक बच्चा रोता नहीं, हम सोचते पता नहीं ठीक पैदा भी हुआ कि नहीं हुआ है, जिंदा भी है कि नहीं है। उसका रोना हमारे लिए खुशी की बात होती है। जब बच्चा चिल्लाता है, रोता है, पहने हुए, हम लोग बधाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं। और उसी से उसको काम करना आ जाता है कि भाई ये काम मेरी माँ कर रही थी मेरे लिए, अब मैंने करना है। जुराबें मैंने डालनी, जूते मैंने डालने हैं, और अगर पगड़ी भी बाँधनी है तो मैंने ही बाँधनी है अपनी। हैं जी? तो इस तरह का काम उस वक़्त होता है जिसकी बात मैंने एग्ज़ाम्पल आपको हिंदी में भी दे दी। अगर पानी का भरा हुआ एक बुलबुला हो, फुकाना जिसको हम बोलते हैं बबल्स, और इसको आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट करें, तो कॉन्ट्रैक्ट करें, अगर नीचे का रास्ता बंद है तो उसमें से नहीं निकलेगा ना, नीचे नहीं जाएगा ना, क्योंकि आगे रास्ता बंद है। नीचे के खाना जो वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, वहाँ से एक नाली जाती है, फेफड़ों को जाती है, और वो तो बंद है, आगे जाने का रास्ता बंद है। सिंगल जैसे ये होती है ना, बंद गली जिसको हम बोलते हैं, नहीं आगे नहीं जाती, ये बंद गली है भाई, इससे फिर वापस ही आना पड़ेगा। ओके, सो क्लोज स्ट्रीट, बंद गली उस वक्त तक रहती है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कांटेक्ट करेगा तो ऊपर सुराख है, उस सुराख से बाईं तरफ वो चला जाएगा। और जब पैदा होगा तो उस वक्त क्या हुआ कि नीचे का रास्ता भी खुल गया, फेफड़े भी खुल गए, डिमांड के हिसाब से फेफड़ों की अब डिमांड होगी, वो खुल गए हैं, इसलिए पंप हुआ तो उसमें चीज चली जाएगी। खाली कोठियों पे लोग कब्जा नहीं कर लेते, फेफड़े खाली कोठी होती है, और जब ऐसे हालात बनते हैं, नीचे से हार्ट का प्रेशर होता है, तो वो खाली जो कोठी है ना फेफड़ों की, उसपे वो कब्ज़ा कर लेते हैं। खून जाना शुरू हो जाता है, और फिर ज जब जाना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाए तो बोलते हैं निकलो, फिर वो निकालता भी है। उसका अपना भी कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है। ज़्यादा कोई चीज़ आ जाए तो उसको भी तो हम निकालते हैं। इसी तरह ही फेफड़ों से भी निकलना शुरू हो जाता है, और जब फेफड़ों से निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर एक सर्कुलेशन जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है कि फेफड़ों में खून आया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ऑक्सीजन ली, फिर वापस चला गया, बाहर निकल गया। सो ये इसको हम सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इसी तरह हार्ट का सर्कुलेशन है। अब हमने ये आपको कहा कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को चला गया, लेकिन पैदा होने के बाद ये बंद हो गया। कई बच्चों में ये नॉर्मल टाइम पे बंद नहीं होता, जिसका समय मैंने आपको बताया 18 मंथ्स। नॉर्मल तौर पे विदिन 6 मंथ इसको बंद हो जाना चाहिए। अगर लेट हो गया, डिलेड हो गया, तो कम से कम 18 मंथ्स तक इसको ठीक हो जाना चाहिए। तब तक जो प्रेशर पड़ रहा है, उससे नीचे का जो ट्राइकस्पिड वाल्व, 3 फ्लैप हैं उसके। दरवाजे के 2 पल्ले होते हैं ना, अगर किसी दरवाजे के 3 पल्ले हों तो वो 3 पल्लों वाला एक वाल्व है इसके अंदर लगा हुआ, और वो खुल जाता है। खुलने की वजह से ऊपर से जब भी वो घुटा, वो बबल जो अपने पुकाना पानी का पकड़ा हुआ था, उसको जब आपने दबाया, कंट्रैक्शन हुआ, तो वो नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो फिर आगे रास्ता खुला है। जब ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा जो खाली आगे रास्ता मिलता है, वहाँ वहाँ निकला जाएगा। आर्यन्स लोग इधर पश्चिम की तरफ से आए, रास्ता मिलता गया, जितना भी ईरान है, इराक है, ये सब न गुज़रते-गुज़रते ये सिंधु घाटी में आ गए यहाँ, जिसके हम वसनीक हैं, जो कुछ पाकिस्तान में रह गया, कुछ हिंदुस्तान में रह गया, इसमें आ गए सब लोग। हाँ जी, रास्ता मिलता गया ना, और अगर आगे लड़ाई होती, झगड़ा होता, कोई रोकने वाला होता, यहाँ पर थे। ये जो कौड़ा राक्षस था, ये द्राविड़ थे। द्राविड़ों को इन्होंने इनके साथ लड़ाई की, जो आर्यन लोग आ रहे थे, इनसे लड़ाई की कि ये हमारी जगह है भाई। और ये आर्यन लोग जो आ रहे थे, ये तो लड़ाई करते ही आए थे, हर जगह सौखा तो था नहीं, करते ही आए थे, वॉरियर थे, बहादुर थे, लड़ना आता था इनको, यही जीवन था। और द्राविड़ जो यहाँ के पैदा हुए थे, यहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने लड़ाई नहीं की थी। अगर लड़ाई नहीं की थी, तो बेचारे दौड़ गए, मुकाबला नहीं कर पाए आर्यंस का, और फिर वो ऊपर आसाम की तरफ निकल गए।
जहाँ कौड़ा राक्षस गुरु नानक को मिला था, वो लंबी हिस्ट्री है खैर। इसी हालात से वो कौड़ा राक्षस जो है, जब वो मर्दाने को पकड़ कर ले गए तो गुरु नानक ने क्या किया, तेरी बहादुरी क्या करती है? एक आदमी आया उसको मार दोगे, उसको कड़ाहे में जला दोगे, खा लोगे मीट उसका, ये कोई तेरी बहादुरी है? बहादुरी है तो वो बहादुरी करना। वो जो आर्यन आए थे उन लोगों ने तुम्हारी धरती तो वो थी ना, जो सिंधु घाटी थी, वहाँ के तुम रहने वाले थे। वो तो तुमने दी नहीं, हैं? इधर यहाँ दौड़ कर आ गए और जो बेचारा मिला उसको खा लिया, ये कोई बहादुरी है? हैं? और उसने उसको छोड़ दिया, हालात ये था। सो इसी तरह ही बहुत से सिस्टम जो है हमारे शरीर में इस तरह काम करते हैं कि जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तो वो चुस्त-फुर्त हो जाते हैं। जब इस्तेमाल नहीं किया जाता तो वो चुस्त-फुर्त नहीं होते। लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनके लिए कुदरत ने एक स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है कि ना यार, अगर बाकी सारे का सिस्टम ये है, अगर उससे इसको कमी पेशी हो गई, ये साधारण बात क्या है कि घर का जो कमाऊ पुत्र होता है ना, कमाऊ बच्चा घर का होता है ना, माँ भी उसको चोगे निकाल कर देती है कि भई इसकी कमाई से तो घर चलता है। ये बेचारा मेहनत करता है तो पैसे घर में आते हैं, सब चीज़ आती है, तो उसकी खास टेक केयर की जाती है। और ठीक इसी तरह ही ये जो हार्ट है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वर्टेब्रल नर्वस सिस्टम है, लेकिन हार्ट को उसने स्पेशल जगह रखा कि भाई नहीं, ये तो कमाऊ पोता है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, घर कैसे चलेगा? चाय के लिए चीनी कहाँ से आएगी? तो इसको स्पेशल रखा। वो जो स्पेशल अरेंजमेंट है, हम कल आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो क्या ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट है, जो कुदरत ने हार्ट के लिए करके रखा है। अपना अलग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, उसका अलग जो है पावर सिस्टम जो उसने बना दिया, उसकी बात हम कल आपसे करेंगे। तो बातें करते-करते समय ऐसा बीत जाता है कि आधा घंटा तो मामूली बात है ना। जिसने मेरे जैसे ने ज़िंदगी पूरी बता दी लेक्चर करते-करते। 26 साल पढ़ा है मेडिकल कॉलेजों में और अभी भी तब से लेकर ये बोलने लगे हैं जब अमेरिका में आए हैं। तो इस लिहाज से आधा घंटा बहुत थोड़ा होता है। फिर भी मेरा मतलब ये है कि आधे घंटे में जो बातें मैं आपसे करता हूँ, अगर वो आप समझ जाएँ तो वो गनीमत है, बहुत है। जानने के लिए इस शरीर के चलन को जानने के लिए बहुत बड़ा नॉलेज है जो आप जान जाएँगे। तो आप सबका रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं। देखते हैं कि रेडियो प्रवास अगर जुड़ जाते हैं, तो फिर उनको पंजाबी के प्रोग्राम में हम शामिल कर लेंगे। इसके बाद हमारा पंजाबी का प्रोग्राम शुरू होगा और उसमें भी हम यही बात दोहराएँगे और उसके बाद फिर कल आगे का प्रोग्राम हमारा चलेगा। सो देखते हैं उनको मिलाकर। हाँ जी। किसी भी उम्र में किसी बीमारी का इलाज करवाने जब थक गए हो ना, एक मौका तो बिल्कुल दीजिए संग हो जो पहले आयुर्वेदिक कंसल्टेंट था पहले 1973 तो प्रैक्टिस कर रहे हैं पंजाब के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर प्रिंसिपल तेजी मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं। कॉल करें मेरी फोन नंबर 488 में क्लिनिका एड्रेस 702 English Parkway, California। अपॉइंटमेंट के लिए फिर तो कॉल कर दो 488 में। दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। सुन रहे हो दिल दी आवाज प्रोग्राम प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी। सो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सारे श्रोताओं को वेलकम किया है। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया खक साहब। फोटो में देख रहे हैं थोड़े बच्चे दे सगन लगन दी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया और बहुत सारियां बधाइयां।
ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਹਾਰਟ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੂਨ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟੇਮਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪਾਟਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੂਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੀਟਸ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ 4 ਚੈਂਬਰ ਨੇ, 4 ਖਾਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਖਾਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਐਟਰੀਅਮ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਾਮੈਨ ਓਵਲ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਫੋਰਾਮੈਨ ਓਵਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਪੁਕਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਕਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਐਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਐਟਰੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਫੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਣ ਕੇ ਤਹਿ ਰੱਖੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, 28 ਵੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਸੈਕ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਕਾਨੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫੇਫੜੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੇਫੜੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 24 ਹਫ਼ਤੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਿਸਕੈਰੀਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਕੈਰੀਏਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਪ ਕੰਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹ ਪਕਾਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ এনवायरमेंट ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਕਾਨੇ ਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ, ਹੇਠਾਂ ਥੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਐਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਐਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਸੁਰਾਖ ਉਧਰ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ। ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਟਰੀਅਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਖੂਨ। ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਧਰ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸੁਰਾਖ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਾਮਨ ਓਵਲ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਤਾਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਖੁਰਾਕ ਅਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਚੱਟਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ, ਨੂੰਹ ਧੀ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਵਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਬਲੱਡ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਸੱਜੇ ਖਾਨੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੀਆਕਸੀਜਨੇਟਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਘੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਰਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਸਰਕਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਫੇਫੜੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁਕਾਨਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਸੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਫੇਫੜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਗਈ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਘਰ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਘਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਠੀਆਂ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫੇਫੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਵਾਲੀ ਪੰਪਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਲੀਕੇਜ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੱਜੇ ਐਟਰੀਅਮ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਕਸਪਿਡ ਵਾਲਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 3 ਫੋਲਡ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੂਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਬਲੱਡ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ, ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਮਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਲੂ ਹੈ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਲੂ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਲੂ ਹੈ। ਔਰ ਫਰੰਟ ਤਾਲੂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤਾਲੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉਹ 18 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸੁਆਹ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੋਇਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖਾਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂ, 9 ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ 9 ਹੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਓਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਓਨੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਮੰਨ ਲਾ ਜਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚਲੇ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਾ। ਵੀਕ ਤਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਇਲੇ ਨੇ ਲਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੂਕ ਵੱਜੀ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 9 ਸਿਸਟਮ ਨੇ, 9 ਹੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 4% ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ 4% ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 9 ਚੌਕਾ 36, 36% ਅਗਰ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰਾਮਿਨ ਓਵਲ ਪੇਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਾਮਿਨ ਓਵਲ ਪੇਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲੋ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਹੀ ਫਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਈ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ 160 ਪਰ ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੜਕਣ 140 ਪਰ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
72 ਤੋਂ 80 ਵਾਰ ਪਰ ਮਿੰਟ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦਿਆਂ 72 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੋਰਾਮਨ ਓਵਲ ਪੇਟੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਾ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੂਹ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਜਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਿੰਡਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਾਰਟਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ। ਠੀਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕ ਰਿਹਾ 72 ਤੋਂ 80 ਵਾਰ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਚੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਵੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ 9 ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਲਿਵਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਟਾਈਮਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਰੋਲਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਔਰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਟੇਬਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਵਰਟੇਬਰਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਂਗੇ ਖੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਲੂਣ ਤੇਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹ 5th ਵੀਕ ਆਫ ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰੀਨ ਲਾਈਫ, 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਾਮੀਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ 12ਵਾਂ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਭਾਵ 3 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ 16ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਣ ਪਹਿਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਵੀ 12 ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 16 ਵੀਕ ਜਾਂ 20 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 125 ਸਾਲ ਜੀ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਜੀ ਲੈ, ਇਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ 12 ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ, 12 ਜੋੜੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ
ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ 10th ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਰਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10th ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 12 ਜੋੜੇ, 12 ਜੋੜੇ ਮੀਨਸ 12 ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ 12 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਗਸ ਨਰਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਗਸ ਨਰਵ 10th ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਨਾ। 10th ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੂਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਵ ਹੈ, ਇਲੀਓਸਿਕਲ ਵਾਲਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਂਤੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾੜੀ ਫੁੱਲ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਤਮ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ। ਟ੍ਰਾਈਜੈਮੀਨਲ ਨਰਵ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 10th ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਰਵ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਨਰਵ ਆ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਰਵ ਆ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਜਾਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਤੜੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਲਟੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਰਵ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਨਾ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SA ਨੋਡ, AV ਨੋਡ, ਬੰਡਲ ਆਫ ਹਿਜ਼, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਲੈਫਟ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਪ੍ਰਕਿੰਜੀ ਫਾਈਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਇਹ ਐਸੇ ਨੋਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ AV ਨੋਡ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਜਲੀ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਨਵਰਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲਸ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਪਲਸ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੜਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਲਸ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਸ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲਸ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਲਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਬਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਂਬਲ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ,
ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਨਾ। ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛਕਣਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਛਕਦੇ ਆ। ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਵੈਂਟਰੀਕਲ ਸੁੰਗੜਦਾ ਆ ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੂਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹੀ 120 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਰਕਰੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੋਗਾ ਦਹਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖੂਨ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਔਰ ਉਹ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੋ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ, ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਦਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਏਓਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਚੰਬਲ ਜਾਵੇ ਹਾਰਟ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਰਾਈਟ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਟਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਨਾੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਦੂਜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਂਬਲ ਜਾਵੇ ਹਾਰਟ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਲੈਟਰਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਟਰਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੱਜੀ ਆਰਟਰੀ ਦਾ ਖੱਬੀ ਆਰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 7021 ਵਿਲੇਜ ਪਾਰਕ ਵੇ, ਡਬਲਿਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ homeomedicine HOMEOMEDICINE@yahoo.com। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 4086871899। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।